Reka nongere mbasuhuze mbifuriza amahoro y'Imana no gukomeza kugubwa neza no gukomeza kunezererwa ubuzima kugira ngo mu by'ukuri isi turimo turusheho kwinezerwa kandi tuyishimiremo. Rero nongeye kubakira nanone nshaka kugira ngo mbagezeho ibiganiro nk'uko nabibasezeranyije ko tuzajya tuganira kandi tuzajya tuganira ibiganiro byiza nk'uko nababwiye ko bizagenda. Rero ejo nabasangije ibiganiro bigendanye n'urufatiro rwa kamere y'Imana nyayo twashyizeho kugira ngo mu byo tuzagenda tuganira byose bizabafashe kugira ngo mwumve neza icyo nshaka kuvuga, ariko bishingiye ku rufatiro ruzima ruhari, ariko kamere nyayo y'Imana rurema. Navuze ibintu bitandukanye ngaragaza mu bimwe n'ibiri ibintu bine nshingiye mu byanditswe bya Bibiliya, ngaragaza ibyo Yesu yavuze, ngaragaza n'ibyo abantu muri experience y'ubuzima bwo mu mwuka bafite bagiye bavuga. Icya mbere Yesu yavuze ati Imana ni umwuka n'abayisenga bagomba kuyisenga mu kuri no mu mwuka. Ibyo twarabivuze nkuko tubibona muri Yohana igice cya 4 umurongo wa 24. Turangije tureba ibintu bitatu biranga kamere nyayo y'Imana rurema. Twarabirebye tureba ibintu bitatu. Ikintu cya mbere tubona ko ari Imana ibera hose icyarimwe. Iyo ibera hose icyarimwe ni ukuvuga ngo iri muri byose, iri hose. Ntabwo iri mu bantu bamwe, ntabwo iri ahantu hamwe, ntabwo iri mu rusengero rumwe ngo urundi nta rurimo, ntabwo iri mu bantu bamwe cyangwa iri muri bose. Nicyo bishatse kuvuga. Ntabwo Imana ari iya bamwe, ni iya twese, iri muri twese. Ikindi icyanga Imana rurema nuko ari Imana izi byose. Ntacyo wahisha Imana. Twavuze ibyanditswe bitandukanye bigaragaza ko Imana izi byose. God knows all. He knows every detail of our hearts, every detail in life, everything. He created the universe, He created this life, so He knows everything about us. Imana izi byose, nta cyihishwe na kimwe. Icya gatatu tuvuga ko Imana ishobora byose. Ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe, niba yararemye ibintu byose iranabishoboye, ishoboye na byose. He is the source of all things and is the Almighty, is El Shaddai. Ni Imana ishobora byose. Ibyo rero ubwo ni urufatiro ruzima kugira ngo twumve iyo Mana isura nyayo, Imana nyayo yariyo, nibura mu biranga by'ibanze biri foundational by'urufatiro ruzima washingiraho kugira ngo wubakeho n'ibindi. Nuko ugomba gushingira kuri ayo magambo, ukamenya ko Imana atari umuntu, Imana ari umwuka. Imana, God is not physical, God is spirit. Ayo ni amagambo Yesu yavuze bigaragaza uko Imana iteye cyangwa kamere y'Imana. Ikindi ni ayo magambo atatu mvuze agenda agaragaza Imana yacu, ibiyiranga nibura bitandukanye n'ibindi bigirwamana twavuga, twasenga, twakumva bitunejeje. Nta naho bihuriye n'aya magambo cyangwa n'ibi biranga Imana rurema. Imana izi byose, Imana ishobora byose, Imana ibera hose icyarimwe. God who is omnipresent, God who is omniscient, and God who is omnipotent. God is in all, God is everywhere, God knows all, God can do anything, can do everything, is almighty. Ayo ni amagambo rero ari foundational nifuje kugira ngo tusangire nk'urufatiro tuzubakiraho n'ibindi byose tuzakomeza kuganira. Uyu munsi rero ndongera kuri iyo kamere, mvuga kuri kamere nyayo y'iyo Mana rurema. Why do I repeat this word creator God, creator God, Imana rurema? Kuko iri jambo ngo nkomeza kurisubira, ndashaka mu byumve. Imana rurema, the source of all life, the source of all living and non-living things, the source of all that we see, what is visible and what is invisible. Iyo soko y'ibyo byose niyo mvuga Imana rurema. Hari izindi Imana abantu basenga, hari ibindi abantu bemera, ariko ngiye ndavuga Imana rurema. Nayo mpamvu nifuza kugira ngo tugende tutandukanye Imana rurema n'izindi Imana zisengwa cyangwa zivugwa, zifite ibiziranga. Those other gods have their characteristics, but what characterizes those gods are not the same characteristics that are described or characterize our God.
Imana yacu irihariye n'izo mana zindi nazo zifite ibiziranga. Rero uyu munsi nashaka kuvuga ku ngingo cyangwa kuri kamere yindi iranga Imana yacu cyangwa Imana rurema, ariyo kamere y'uko Imana rurema is an eternal God. Ni ukuvuga ngo who is eternally good. He is an eternal God, but he is eternally good. Ni Imana nziza, ni Imana ihoraho, ariko Imana nziza ibihe byose. Muri karemano ya cyangwa kamere yayo ni ukuvuga ngo ni Imana nziza ibihe byose. So he is an eternally good God. Ayo magambo rero ndashaka tuyumve neza. Nk'uko nababwiye, mu isi turimo harimo imyumvire ibiri. Abemera ko Imana ari nziza, ejo ikaba mbi, uyu munsi ikamugaza, ejo igakiza, uyu munsi igahutaza, ejo ikomora, uyu munsi igakomeretsa, ejo ikomora, uyu munsi ikica, ejo igakiza, uyu munsi ikagira ibibi ikora byo kugira ngo igire ukuntu gukoramo akazi kwigisha, ejo ikagira ngo kigahuhaho kuri bya bindi yagukoreye bibi, ikavuga iti humura mwana wanjye. Mbese hari mu isi niko tumeze, hari imyizerere ibiri ku bantu bemera Imana. Abatemera Imana bo ntabwo mbariho, ndavuga kuri twebwe twemera ko twaremwe, twemera ko dufite aho dukomoka, twemera ko dufite isoko twavuyemo n'ibyaremwe byose bifite aho bikomoka. Twebwe rero twemera cyangwa twizera ko dufite isoko cyangwa dufite aho twavuye, twaremwe. Imana yaturemye, hari ikintu cyaturemye, hari imbaraga zaturemye, there is a supernatural, there is a supernatural source, there is a source of our lives. Hari ahantu dukomoka, hari a divine intelligence, hari ahantu hari ubwenge bwaremye ibintu byose. For those of us who believe that we are created, we are God's creation, we come from a source. We come from somewhere. It's not out of a big bang. Dufite aho dukomoka. Bamwe bizera nk'ibyo bintu byo kuvuga ko ubuzima bw'isi bwose bwabayeho, habaye akantu kamwe karaturika kavamo ikintu kinini, kavamo ibintu byose, inyamaswa, abantu, imisozi, amabuye, ibiti n'ibindi byose. Iyo myizere nayo irahari, cyangwa iyo myumvire nayo irahari ya siyanse. Bavuga bati ntabwo bemera ko there must be a creator. But for us who believe in the creator, who believe that we are created beings, that we have a source of life, we have a source of our being, we come from somewhere. Twebwe bemera ibyo rero. Mu isi harimo iyo myumvire uko ari ibiri. Harimo imyumvire ibiri. Imyumvire ya mbere ni abantu bizera ko iyo soko duturukamo ariyo twebwe twita Imana, cyangwa iyo tuzi ko ari Imana, ifite amasura abiri. Amasura abiri mu yandi magambo, ni Imana uyu munsi yagukorera ibyiza, ejo ikagukorera ibibi. Uyu munsi yakubabaza, ejo ikaguhumuriza. Uyu munsi yakugirira neza, ejo ikakugirira nabi. Uyu munsi yagukenesha, ejo ikagukiza. Uyu munsi yaguhutaza, ejo ikakugirira neza. Uyu munsi yagukomeretsa, ejo ikakomora. Uyu munsi yakubabaza, ejo mbese ni Imana ifite amasura abiri. Iyo nivuga amasura mutumva this face cyangwa this external image, ntabwo ari byo mvuga. I mean the character, the nature. We don't serve a God of dual nature. We serve a God of single character and single nature. Abamwe rero muri iyi si n'imyemerere dufite mu isi hose, ni imyemerere ibiri ku bemera Imana. Bamwe bemera iyo Mana y'amasura abiri, abandi bakemera Imana y'isura imwe. Amasura abiri ni ayahe? Ni Imana ifite imikorere y'uburyo bubiri. Uyu munsi ijya ku ruhande rwo kwita shitani, ku ruhande rwa shitani ikagaragaza ibikorwa by'ibya shitani. None abantu bakayoberwa ibyakozwe biri byaturutse kwa shitani cyangwa byaturutse ku Mana. So there is that confusion. Is what is happening coming originating from the devil, from Satan, or is originating from God? So ugasanga nisi abantu birabagora gusobanura ayo magambo. Ese ibi byabaye byaturutse kwa shitani cyangwa ku Mana? Hakaba iyo ntambara yo gushaka kumenya aho byaturutse. Ninde
abantu bakifuza kumenya isoko y'ibyo byabaye ni Imana, ni shitani. None ugasanga abantu nabo ntibabisobanura neza, ntibazi ngo nta kundi ngo kureba ngo wasanga ari shitani cyangwa wasanga ari Imana. Mbese ukayoberwa, ese niba shitani nawe wabikoze, Imana ifite imbaraga ziruta za shitani, ko Imana itabihagaritse? Niba ari Imana yabikoze nayo ubwayo ifite ubugome, nta kigenda cyayo, nayo ni Imana ibabaza. Genda umubyeyi, ntago umwana wanjye kumukorera ibyiza nabanza kumukorera ibibi. Oya, ayo magambo nayo tuzayavuga na Yesu yarayavuze, aravuga ati mwebwe muri babi. Yesu yavuze ijambo abwira abafarisayo n'abamukurikiraga, aravuga ati mwebwe muri babi. Bavuga kuri iyo ngingo nabyo turaza kubivuga yo gutekereza Imana. Mwebwe muri babi, ariko mwebwe muzi guha abana banyu ibyiza. Ese niba muri babi, muri abantu bakora ibibi mugakora n'ibyiza, if you know how to give good gifts to your children, how more, n'uguta Imana idashobora nziza, a God of good character, idashobora kubaho ibyiza muyisaba. Rero nkomeza muri ubwo buryo, icyiciro kimwe cy'abantu kuri iyi si bemera Imana iturukamo, isoko iturukamo amazi y'ubwoko bubiri, amazi asharira n'amazi aryohera. Ni Imana iturukamo ibibi igaturukamo n'ibyiza. Ni Imana ifite uruhande rumwe ikora nk'ibyo shitani akora, urundi ruhande igakora nk'ibyo Imana ikora. Ni yandi magambo ntabwo tuzi, this is not kind of a God that should be trusted. Niba utamenya ko uyu munsi iri gukorera ibibi, ejo ikazagukorera ibyiza, mbega ubyuka utazi ibyo Imana iri gukorere, kuko ushobora kugukorera ibibi uyu munsi, ejo ukagukorera ibyiza. Ntabwo tuzi neza what to expect, and this kind of God is not a God to be trusted. Ku kindi cyiciro cya kabiri, ni icyiciro kigaragaza Imana cyangwa cyumva kinasenga Imana ifite isura imwe. Icyo cyiciro gisenga Imana ifite isura imwe, ifite kamere imwe, a God of a consistent character and God and consistent nature, not a single character. Iyo Mana imeze gutyo, niyo Mana rurema. Je niyo Mana nemera, niyo Mana nsenga, niyo Mana nkunda, niyo Mana nishimira, niyo Mana niyumvamo, niyo Mana indimo, niyo Mana nizera ko yari mu ijuru n'isi, niyo Mana rurema ifite isura imwe, Imana nziza, ibihe byose. Muvandimwe rero ndashaka kugira ngo nongera ku rufatiro ndimo kubaka mu bigendanye n'imyemerere n'ubuzima bwo mu mwuka, ndashaka kugira ngo ubyumve neza. Birashoboka ko wakuze urarerwa, ukurira ahantu mu idini runaka cyangwa ukorera mu myemerere runaka, wigishwa ubwirwa ko Imana dusenga ari Imana y'amasura abiri, ari Imana mbi ikaba Imana nziza, ikaba Imana imugaza ikaba Imana itamugaza, ikaba Imana irwaza ikaba Imana ivura, ikaba Imana ihana ikaba Imana idahana, ikaba Imana ikora ibibi, ikoresha ibintu bibi kugira ngo ikwigishe amasomo, ikaba Imana ejo ikaza ikaguhumuriza. Mbese ni Imana ikora ibintu yarangiza ikongera ikivuguruza, cyangwa igakora ibintu kubw'umugambi wayo mwiza, niko tubivuga, yarangiza ejo ikabihindura, igakora ibintu bikubabaza, bikumerera nabi, bikuriza amarira. Imana yica bamwe igakiza bamwe, Imana ishobora kukwicira umuntu ejo ikaguhumuriza, Imana yakwicira umwana ejo ikavuga ngo umwana, bakavuga ati Imana burya kugira ngo umwana wapfe nuko hari isomo ishaka kumwigisha. Ikakwicira umubyeyi, ikakwicira abavandimwe. Mbese ni Imana iri aho y'umwicanyi, ariko ikongera ikaba Imana nziza kandi iticana. Ako kavuyo k'iyo Mana imeze gutyo bavandimwe, imeze nk'abantu, imeze nkatwe, twica abandi tugakiza abandi. Iyo Mana imeze nkatwe nk'abantu, ko dufite icyanditswe kivuga ko Imana atari umuntu. Ese iyo Mana muri bidateje ikibazo? Jewe rero
imyaka maze muri ubu buzima n'ubu bushakashatsi cyangwa no gusenga Imana no gusoma inyandiko izayobokamana no gushakashaka no kuvumbura no kumva amateka y'abandi n'abandi batubanjirije n'ibindi bibasha n'abatwaje mu buryo bwo mu mwuka no kumva ibintu bitandukanye bigendanye n'imyemerere cyangwa n'imyizerere nyayo n'ubuzima bwo mu mwuka uko bugomba kuba. Naje kumenya neza ko izi mana zitandukanye. Jewe rero nafashe umwanzuro nshingiye ku byanditswe, biri mu bitabo by'Iyobokamana, nshingiye ku experience y'ubuzima bw'abandi n'ubwanjye, nuko mbyumva, nuko numva ko Imana itandukanye nanjye. Naje gufata umwanzuro, mfite uruhande mpagazeho, nuko nemera, nshigikiye, mpagarariye, mvuganira, mburanira, mvugira, nshimangira kamere y'Imana nyayo, Imana rurema, ko ari kamere imwe, ko ari Imana ifite isura imwe, ntago ari Imana ikomoka, ntago ari Imana isoko y'ibibi, ngo ni isoko y'ibyiza. Iyo Mana ubwayo iyo musaruka imeze nayo ubwayo yaba ifite ikibazo. Ibibazo byose biba muri iyi si yaba ari ibiteza. Niba twavuze ko ishobora byose ariko ikaba idashobora gukemura ibibazo nk'ibyo, yabishoboye iki? Yabishoboye iki niba idashobora kandi ngo ishoboye byose? Niba idashobora gukemura ibibazo nk'ibyo, niba idashobora kubikemura rero niba ibiteza. Ariko kubera ko tugomba kugira imyumvire myiza mizima y'Imana rurema, ndimo kuvuga ko ari Imana nziza ibihe byose, tuzakomeza kwiga turebe ese ibyo tunyuramo, ibibazo tubona muri iyi si, ibi byose tunyuramo twitiriye Imana tukanitirira na shitani, biterwa n'iki? We shall have time to talk about all that, and we shall have time to discuss, to share all information possible kugira ngo tuvangure. So turi mu gihe cyo kuvangura abavandimwe, cyo kuvangura izi Mana. Jesus helped us to differentiate, to put a distinction, a difference, a demarcation between these two deities, cyangwa these two divine beings, cyangwa these two gods. There is a God Jesus worshipped, and there is a God Jesus never worshipped. And the God Jesus worshipped and loved and served and proclaimed and preached about and taught about and represented and presented is a God who is a God of a consistent nature, a God of consistent character, a God who is a source of only good things, a God who is good, who created good things. He is good. He is the source of all good things. Nothing evil, nothing bad, nothing of that kind comes from the source, who is the God, the creator of heaven and earth. Yesu Imana yavuze niyo rero, niyo nanjye ndimo kubabwira. Nawe muvandimwe ndashaka kugira ngo ngufashe, niba nawe uko wakuze si ndabizi nakuriye najya mu idini, n'uyu munsi ndasenga ndaterana, nanjye nayoboye idini, cyangwa nayoboye nabaye mu madini, ndabyazi, nzibyayo, ndabizi. Ibyo mvuga ndabyumva, ndabizi, bimazemo imyaka. I know what I've gone through. I know what I'm talking about. Uko nakuze mbwirwa, uko nakuze ndeba mu buhamya bwanjye nabahaye, uko nakuze ndeba ubuzima, nakuze numva iyi Mana ubwayo niba nayo ari uko iteye ifite ikibazo. Ariko uko ngenda nshakashaka amakuru n'ukuri, naje kubabwira ko ukuri nakubonye muri Yesu yavuze, yigishije. Yesu Imana yavuze, nza kumenya ko nanjye ariyo Mana agomba kuvuga. Kwizera Yesu kwanjye gushingiye ku kumenya ngo there is a message Jesus preached, there is a God Jesus represented, there is a God Jesus presented, there is a God Jesus proclaimed, there is a God Jesus called his Father, there is a God Jesus said, I and him are one. Jesus went on doing good, healing the sick, and freeing those who are in prison, spiritual prison. Same character. Jesus represented God of a good character, God of a single character, God who is only good.
and no evil in God. Tuzabisesengura turebe ese niba koko uvuga ko Imana ari nziza ibihe byose cyangwa Imana ari nziza, if God is eternally good, ibi bibi tubona byo biterwa n'iki? We shall talk about all that. Tuzabivuga kuko naje kuvuganira kamere y'Imana. I'm a divine advocate, authentic divine advocate. Imana rurema, the creator God, Imana rurema. Bavandimwe, nongeraho kuri ngo rufatiro bwo kusobanukirwa neza iyo Mana iyo ariyo, ndagusaba kugira ngo nawe bigufashe uzagende wimuka uva mu mashusho n'amasura wari ufitanye ku Mana. Bamwe benshi muri mwe, I know many of you are troubled, have problems with the God you have believed for ages. Ndabizi benshi cyangwa niba atari mwese mufite ikibazo cy'Imana mwizeye, nuko nanjye nakuze mbizi, nanjye nakuze mfitanye ikibazo n'Imana, numvita niba imeze nkanjye ndi umuntu ariko nkora n'ibyiza, hari bimwe ntakora, nkora ibyiza nkakora ibibi nk'umuntu, ariko iyo nkora ibyiza nkabona Imana itakora nk'ibyo nkora, nanjye ubwanjye naba nduta iyo Mana. Rero iyo Mana rero ifite akavuyo mu mikorere yayo, I can't trust such a God. Nayo mpamvu naje kumenya neza the kind of God I should trust, the type of God I should trust, the kind of God I should worship and love. Iyo Mana rero naje kumenya niyo Mana, naje kumenya ko ariyo Yesu yakoreraga, Yesu yavugaga, Yesu yaje ahagarariye, Yesu yanazize kubera kuvuga amagambo nk'aya, akavuga ko Imana yaje avugira kuko yasanze bavuga iyindi Mana. Yasanze bavuga iyindi Mana, bavuga Imana ifite isura mbi, Imana yica ikanakiza. Yesu aravuga ati no, ntabwo je Imana aje mpagarariye ari Imana yica, ni Imana itanga ubuzima. Icyanditswe kiri muri Yohana 10:10, Yesu yaravuze ati the thief comes only to steal, kill and destroy, but I've come that you may have life and have it more abundantly. Meaning God, Jesus was representing a God who gives life, the source of life, not the source of death, not the source of problems, not the source of problems and trials and problems and troubles, but a source of life. The source of life. Nuko nabasanje mu magambo mu buhamya bwanjye n'izina ry'itorero nashumbaga niko ryitwaga Abundant Life Church. Kubera iki byabaye Abundant Life? Byansunitse mu gushakisha ubu buzima Yesu yavugaga bwiza bwinshi n'ubuhe. But I came to discover that Jesus was talking about and representing a God who is the source of life, and this life is abundant in knowing that God is the source of only good things. Is the God of abundance of good things, not abundance of bad things. Life and life in abundance, that can only be received or attained in God. Reka nihute rero basangize indi ngingo nziza kandi ikomeye igeranye na kamere y'Imana nyayo ndimo kuvuga, kamere y'Imana rurema. I'm going to talk about the goodness, the eternal goodness of God, ubwiza bw'Imana yacu rurema. Imana yacu uko yabwiye, I believe in a God of a single character, a God of a consistent character, consistent nature, one in nature, not dual nature, not two natures. Oya, Imana y'amasura abiri sinyizera, sinyemera. Imana ikomokamo ibintu bibiri sinyemera rwose, sinyemera Imana ikomokamo ibintu bibiri, wapi, ntabwo nabyemera. Ntabwo ari umuntu. Jewe uyu munsi ngira gutya nkarakara, ejo nkanezerwa, uyu munsi nkagira gutya nkababara, ejo mwishima, umunsi nkagira gutya nka ubuzima niko bumeze bw'ikiremwa muntu, because we are made of emotions, we are emotionally wired, so we are liable to change and to have different moods.
uyu munsi tukaba tumeze gutya, ejo tukamera kuri ejo tukamera kuriya. Uyu munsi ugasanga umuntu afite maske y'ubwiza, ejo afite maske ugasanga umuntu aravangavanze. Ariko God is not a human being. The creator God is not human. He doesn't have human emotions. Kubwiyo mpamvu rero ibiranga ni ibintu biranga Imana ubwayo, bitaranga ibigirwamana, bitaranga izindi mana, bitaranga abantu. Ntabwo ibiranga abantu aribyo biranga Imana. God is not a human being. It's not physical. Rero one of the characteristics, one of the natures of God is the goodness of God, the eternal goodness of God. Ubwiza bw'Imana. Muvandimwe nteze amatwi nyumva, ndashaka kugira ngo umubwire aya magambo. Niba wizeraga Imana ivangavanze, nawe Imana wibazaho, nawe Imana ubone gutera ibibazo. Imana igihe cyose wumva ibyayo utabyumva, warangiza ukumva rya jambo bakubwira ngo ni amayobera matagatifu. Nta mayobera ari muri iyi Mana mvuga, ntayo. Izo mana z'amayobera matagatifu ni za zindi ziri muri iyo sura y'Imana utamenya niba ni uyu munsi iri bugukubite ejo ko izakugirira neza. Ntabwo uzi ko Imana uyu munsi iri bubyuke ko igukenesha cyangwa ejo izagukiza. Mbese ayo masura abiri y'iyo Mana, iyo Mana ifite ikibazo. Ariko turavuga Imana ifite character imwe, Imana ifite kamere imwe, Imana mwuka. Yesu yarabivuze ati Imana ni umwuka. That is a nature. Full stop. Don't add. It doesn't have additives. Rero ubwiza bw'Imana nabwo ngiye gushingira kuri Bibiliya kugira ngo mwereke ibyanditswe bivuga ku bwiza bw'Imana. Bavandimwe cyane cyane twebwe abemera Bibiliya cyangwa bizera Bibiliya, iyi nyandiko y'iyobokamana, ndashaka tubyumve neza. Niba usoma Bibiliya ugasanga harimo amasura abiri, ugasanga harimo Imana mbi uyu munsi ejo ikaba nziza, ugasanga harimo Imana yica ejo igakiza, ugasanga harimo Imana imugaza ejo. Niba hari Imana ikora ibyo, ubimenya ko iyo Mana imeze gutya iteye gutyo itandukanye n'Imana Yesu yigishaga. Ndashaka tubyumve nk'abizera Bibiliya, nk'abumva Bibiliya. Ibyo bavandimwe tubyumvikaneho twese. Bibiliya twese n'ubu ngiye kubasomera amagambo ya Bibiliya. Naje kumenya jewe naje kuvangura, je naravanguye Imana Yesu yavugaga niyo nanjye nihambiriyeho, niyo mvuga, niyo mburanira, niyo mvuganira. Ariko ya Mana Yesu atavuze, Imana Yesu yarwanyije, Imana Yesu yavuze ko yica ikanamugaze ikanarimbura. Iyo Mana niyo iri ku ruhande rw'abemera ko yaba ari isoko y'ibibi n'ibyiza. Jewe rero narivanguriye, jewe mpagaze ku ruhande rwa Yesu neza, ndamwizera neza, nizera ibyo yavuze, nizera amagambo ye, nizera ubutumwa bwe. Imana uko Yesu yayivugaga nuko yayamamaje, iyo niyo nshaka kuvuga, niyo naje kuvuga, niyo naje kubasangiza nshuti. Uko wakuze ubwirwa wigishwa, biragaragara ko mu by'ukuri ibibazo byarabaye. Nta kundi nuko wakuze wakuriye mu idini, na twese twakuriye mu madini, dukora batwigisha batwereka. Ariko ubushakashatsi umuntu agenda avumbura mu buzima rusange, nibwo umuntu agomba kuvuga ati ariko se koko iyi Mana bagiye bambwiye niyo Mana. Uko dera muri Bibiliya ko mbona bitandukanyemo, ko mbona Yesu uwo atavuga iyo Mana, ko Yesu Imana ahagarariye ari yindi. Rero naho mpagaze muvandimwe, ndakwinginze nawe unkurikira, uzakomeza kunkurikira, dufashanye. Let us get to this point to understand and to have this peace of mind based on the right faith. Tudashingiye ku binyoma, tudashingiye ku myigishirize, tudashingiye ku byo twabwiwe ariko mu by'ukuri bitari byo. Twebwe abizera Yesu Kristo, ndashaka kugira ngo tubyumve neza. Mureke tuvuge Imana Yesu yavugaga. Niba wizera Kristo ariko ukavuga iyindi Mana, ufite ikibazo. Reka niba wizera Yesu, vuga Imana Yesu yavugaga. Niba wizera Yesu, amamaza Imana Yesu yamamazaga. Uko yayivugaga bari kuyivuga, uko yayigishaga bari kuyigisha. Tureke uruhande rumwe turagaragaza Imana yindi Yesu atavuze, kurundi tukayemera, urundi ruhande tukaza ku Mana Yesu yavuze. Urimo urasenga Imana zingahe?
How many gods are you worshiping? Urimo urasenga Imana yica ku ruhande rumwe, imugaza abantu, ihutaza abantu, ikenesha abantu, Imana ikorera abantu bibi, Imana ikoresha abantu impanuka, Imana irwaza abantu, Imana yica abantu, Imana yica ababyeyi b'abantu, Imana yica inshuti yawe. Uri iyo Mana urayizera kuri uru ruhande, uranze ukimuka ukaza kandi kuvuga ngo ngiye ku Mana ya Yesu, Imana nziza, Imana y'impuhwe, Imana y'imbabazi, Imana ikora ibyiza, Imana